Good afternoon and welcome with the European part of the live studio. This afternoon we're going to listen to European leaders of the European trade unions that will explain you about their policy, about their concerns and about their strategies and wishes. We have around 90 member organizations in Europe, inside and outside the European Union. When we created the Pan-European Regional Council a number of years ago, we already mentioned that we have members from Reykjavik to Vladivostok, and that's the case still today. What binds all of those organizations from all over Europe is, of course, their permanent and joint struggle against the workers' rights, to protect workers' rights, to fight against economic systems which only defend the rights of a small elite group, and to fight against the attacks on social security systems, and above all to claim decent jobs with decent wages. Unemployment has reached record levels in many countries in West and Eastern Europe. And as many of you know, all of you know, a huge number of young people have no perspective on employment today. Our member organizations in Europe, like everywhere in the world, stand for our joint principles and fight for social justice, for freedom, for democracy, for peace and for equality. Our unions in East and Western Europe want to act in an independent way from all external influence. They all claim the right, of course, on freedom of association, on fundamental rights at work, the right on collective bargaining, and if needed, they will use the right to strike. They will continue to join their forces whenever needed, in solidarity. Unions are the strongest weapon that the weakest in society have. That is a quote from the opening speech of Michael Sommer earlier this week. All our unions in Europe are very active in the policy areas that we are discussing everywhere here these days. I don't know any union that is not active on organizing new members, and they will inspire each other during these days with the successes that they have and that they will share with other colleagues. Even in Europe, in Western Europe, trade union rights are not guaranteed. Of course, in Europe we have some countries, like Belarus, the last dictatorship of Europe, where independent unions are attacked on a daily basis. But also in other countries we have attacks on the positions of trade unions. They're happening in a more hidden way, by ignoring them in the social dialogue, by not respecting their rights to be consulted and to be included in decision-making on social economic issues at national level, or by employers that more and more are supporting the creation of yellow unions to keep our member organizations out. The most positive thing, of course, that all unions here today are in Berlin. European unions all together, with unions from 160 countries all over the world. This is the place where solidarity is confirmed, where it gets its guarantee, where agreements are made on direct support, and where our unity, our common strengths as the biggest, the largest organization in the world becomes more visible than ever. Our leaders from Europe will explain that all to you from their own national perspectives, but also with a view on that unity and on that international solidarity. The floor is now to our European leaders, and the first one I would like to invite is Plamen Dimitrov from Bulgaria. Thank you, Jaap. Dear brothers and sisters, leading the delegation
of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria, the largest democratic force in my country, on the Third World Congress of ITUC, I would like first to express our strong and sincere gratitude to Sharon Burrow, the General Secretary of International Trade Union Confederation, for her tireless efforts to build up the strongest trade union around the globe and constantly helping the affiliates in their national struggles for better life for workers. And of course, we will support Sharon for a second term of office. I also would like to extend our deep respect to Michael Sommer, who did a great job as a president of ITUC. More than 30 years, actually, we are experiencing of neoliberal economic paradigm dominance over the world. And more than 25 years, my country is in process of transition and reforms. During the last 6 years, the most severe economic and financial crisis after the Second World War put under attack the social values and destroyed more than 400 jobs in my country. The government response to that crisis was completely wrong. Austerity policies, lack of stimulus packages to the economy, and rising up the retirement age. All those pro-cyclical economic policies resulted in inequality, deepened and threatened the social peace, but also slowing down the economic growth, preventing the economy from sustainable recovery. The real wages is lagging behind growth and economic performance. For the last 25 years, we are producing 35% more, but the wages are 15% less than before. If you compare with the EU average, our working people are producing half of the EU average, get 1/4 of the wages that EU average citizens get, and pay for food 2/3 from the prices that the EU average citizen pay in purchasing power. How these wrong policies could be changed? We do not need a recovery on the expense of the job security and the social rights and the labor rights of the workers. We need new economic policy based on wage-led growth and boosting the domestic consumption and demand. We need to put achievable goals for the next 3 years in our country. To introduce the labor share from 40% to 45% of GDP. To increase the real wage from 25% to 40% of EU average. To create 300,000 new jobs through industrial revival of the economy. For that, we need, of course, not less than 6% growth of the economy every year. And we need also to reform the tax system, to transfer tax burden from the indirect to direct taxes and from labor to the capital. To restore progressivity to the income tax and to set up untaxable threshold, and to introduce financial transaction tax to channel the financial capital to serve to the economy. And we also need at economic governance at European level some changes. We need social scoreboard which really manage and tackle the social indicators, not only the macroeconomic one, in terms of economic governance of Europe. To achieve fair distribution of the wealth that we produce, we need to strengthen collective bargaining framework, legal framework. And of course, we have to organize workers to entire production chain, starting from the multinationals company, the headquarters, and ending with a full set of subcontractors they have. Накрая искам да се обърна на български към всички българи, които търсят по-добре платена работа извън България. И в частност тези, които търсят такава работа в Федерална република Германия. Научете, скъпи брата и сестри, правата си, преди да тръгнете. Каня се във вашия град, ще ви помогне. Като дойдете в Германия, потърсете консултантските центрове на немските синдикати, ДГБ. Там работят българи, които ще ви помогнат да знаете на какво имате право. Така градим солидарността, която е в основата на нашата сила. И този световен конгрес ще даде нови отговори на въпроса как да ставаме по-силни, за да защитаваме по-добре правата си. Let's rise, as Phil Jenkins said yesterday. Let's stand for our rights
Together, we really will be stronger. Thank you. Thank you, Plamen, for this clear message. Our next speaker will be Ignacio Tocho de Cicio, Spain. You have the floor. Bueno, estamos en un momento muy importante. Es el Congreso de la Confederación Sindical Internacional. Sin duda, la cita sindical más importante que se celebra en el mundo. La Confederación Sindical Internacional, en este proceso, en estos días, debate para hablar de la realidad, de lo que sucede en el mundo, en Europa, a nivel internacional, en cada uno de los países, no solo para denunciar situaciones como la explotación y misericordia que están sometidos muchos trabajadores y trabajadoras en Qatar y en tantos y tantos lugares del mundo, o denunciar situaciones como la que han provocado la muerte de más de 300 mineros en Turquía muy recientemente, o las víctimas de la inmigración. Las playas del Tarajal en Ceuta, en España, son una muestra evidente de lo que sucede. También para plantear alternativas. Y hablando de Europa, que es lo más próximo para nosotros, de España, un país que sufre directamente los efectos de la crisis económica, de unas políticas profundamente equivocadas, la CSI, como la Confederación Europea de Sindicatos, quiere dejar constancia de que Europa necesita otro camino. Europa necesita iniciar otro rumbo. El continente europeo, la Unión Europea, para ser más precisos, ha sido la única zona geográfica que en estos años, desde que se desencadenó la crisis financiera internacional, ha padecido dos recesiones. Y la recaída en la recesión europea es consecuencia directa de la actuación alrededor de las políticas de consolidación fiscal, con la austeridad como bandera, con recortes y las mal llamadas reformas estructurales. Europa en el año 2010 ha iniciado un camino que está provocando tremendo sufrimiento al mundo del trabajo, a los trabajadores y trabajadoras, que ha incrementado el desempleo, que ha llevado el paro a 26,5 millones de personas, 6 millones de ellos casi en mi país, en España, una situación que de la crisis ha derivado a una generación de todavía mayores desigualdades entre países, entre los ricos y los menos favorecidos de Europa, con especial afectación al sur. Grecia, Portugal, España son una muestra muy clara de lo que está sucediendo. La crisis, gobernada en clave ideológica, está siendo además el caldo de cultivo para una reducción sustancial del llamado modelo social europeo. Lo que había sido y todavía sigue siendo, hay esperanza, la seña de identidad que identificaba a Europa con respecto a otras zonas del mundo, se ve tremendamente afectada. Crecen las desigualdades como consecuencia de la reducción del gasto en sanidad, en educación, en servicios públicos, en servicios sociales. Y esto va en paralelo a la destrucción del modelo de relaciones laborales, con una afectación muy directa sobre la negociación colectiva. Pero hay que decir que no todo puede ser desesperanza, que hay alternativas. La CESA ha aprobado, por ejemplo, una propuesta de un ambicioso programa de inversiones que persigue generar 11 millones de empleos, una suerte de plan Marshall versión siglo XXI, que está llamado a jugar el papel de motor de arranque de economías que, por otra parte, seguirán conduciendo a Europa al paro y al desempleo. Europa necesita reformarse a sí mismo, hacerlo también en clave social. Este es el mensaje que el movimiento sindical europeo, que Comisiones Obreras, como parte de la Confederación Sindical Internacional y de la CES, quiere dejar hoy aquí muy patente. Thank you, Ignacio. And
Of course, I forgot to mention in my announcement that Ignacio is not only the president of CCO Spain, but also the president of the European Trade Union Confederation, which we noticed, of course, from his contribution. The next speaker is Jan Verkamst from the CCSLB Belgium. Jan, you have the floor. Thank you. Good afternoon. In the name of the Liberal Trade Union of Belgium, I, Jan Verkamst, would like to address you today. Dear friends, the financial crisis is not over yet. Even in my country, Belgium, the recent global poll of the ITUC reveals that most of the Belgian people feel that governments failed to tackle unemployment and inequalities. It's now time to call for social justice and for workers all around the world to unite and stand up for decent jobs. Decent jobs for both the north and south of our world. Representing workers, our members, and defending them lie at the heart of our trade union action. Today, workers are more than ever subjected to unacceptable, precarious working conditions. Furthermore, in the informal economy. And it is our duty to defend and battle for their rights. Universal access to basic human rights should not be questioned. The only way to properly fight poverty is to guarantee a social protection floor to everyone. And that, dear friends, is a battle where we can count on the ILO. In the past years, we have seen a number of alarming violations of worker rights. On numerous occasions, the CCSLB Belgium has spoken out on tragic events. Furthermore, we highlighted violence against women and gender inequalities. This is my belief as trade union leader, father and grandfather, that we have no choice but moving to a green economy. A just transition will ensure sustainable and low-carbon environment to develop decent and green jobs. Dear friends, a lot of challenges remain open. As trade union leader today, I have many worries, but because I am a trade unionist, I am strongly convinced that changes are possible. The future is in our hands, and together we can act. Thank you. Thank you, Jan, also for involving your family as a father and a grandfather, because that's the future, of course. The next speaker is Bogdan Hosu, who is the president of Cartel Alpha Romania. Bogdan, you have the floor. Bună ziua tuturor! Este prima oară în istoria participării noastre la sindicalismul internațional când am ocazia să vorbesc în limba română. Evident, România participă la criză prin faptul că este o țară pilot. Pentru prima oară, în 2004, Fondul Monetar Internațional a impus Guvernului României să preia o modificare legislativă și să o pună ad literam, fără să țină cont de partenerii sociali, de situația din România. A fost
evitată această acțiune datorită acțiunii concertate, mai ales a Confederației Europene a Sindicatelor, dar și a Organizației Internaționale a Muncii. În 2010, însă, România a fost prima țară la care i s-a aplicat cele 5 măsuri simultan: reducerea salariilor, reducerea pensiilor, reducerea asistenței sociale, creșterea TVA-ului, taxelor și impozitelor, ceea ce însemna, de fapt, o sărăcie aprofundată. În același timp, însă, în 2011, la un an, la presiunea Camerei de Comerț americane, s-a transpus în legislația română destructurarea legislației pieței muncii, prin care lucrătorii au devenit practic niște sclavi în raport cu angajatorii. Toate acestea s-au făcut însă datorită acțiunii troicii, la care și Comisia Europeană participă și, cu regret spunem, uită elementele de bază ale coeziunii europene, ale coeziunii sociale ca componentă importantă. Un fapt care a fost uitat și în acquis-ul comunitar, dar care astăzi, în situația de criză, este uitat din nou. Efectele sunt, pe de o parte, o migrare puternică, suntem prima sursă de migranți pentru spațiul Uniunii Europene, având aproape 3 milioane de români care sunt plecați din țară, creând în același timp pe piețele altor colegi ai noștri un dumping social cu toate problemele respective. Ce trebuie să facem? Să fim mai dinamici, să sancționăm dublul limbaj pe care politicienii, ca și reprezentanții instituțiilor internaționale, îl practică, să sancționăm, de fapt, cei care încearcă prin toate mijloacele să pună piața muncii într-o situație, lucrătorii într-o situație de sclavagism. Și mă refer în principal, cel puțin pentru România și o mare parte din țările est-europene, Camera de Comerț americană, care practic manipulează, cumpără, ca să poată să introducă o destructurare generală și să se poată folosi de această destructurare pentru maximalizarea profitului membrilor săi. Aceleași cauză avem și în cadrul Organizației Internaționale a Muncii, pentru că criza de la Comisia de Norme este rezultatul acțiunii reprezentanților Camerelor de Comerț americane. Ce putem face este să impunem Comisiei Europene renunțarea la troică. Ceea ce putem face este ca, într-adevăr, dacă Comisia Europeană și guvernele vor limite, nu trebuie numai limite pentru austeritate, trebuie limite și pentru politicile sociale, limite minimale raportate la produsul intern brut al fiecărei țări, care ar trebui impuse dacă vrem într-adevăr să avem o coeziune socială europeană și să avem o convergență către care trebuie să aspirăm cu toți. Avem poziția de a lupta și sperăm ca împreună să reușim. Vă mulțumesc! Thank you, Bogdan. Your language, not everybody is familiar with your language, but those who have some French-speaking capacity understood very well that one of the main issues you were mentioning was, of course, the American Chamber of Commerce and their policy. And we are familiar that they're quite active in many countries that, and not in a very positive way, undermining the position of trade unions. Next speaker is Rudy De Leeuw, the president of the FGTB Belgium. Rudy, you have the floor. Dear friends, that's the chart, and it's saying that we shouldn't play with the workers' lives. And this chart is an appeal for FIFA that should make workers' rights a condition of Qatar hosting the World Football Cup in 2022. Mes camarades, mes chers amis, jamais
nous ne laisserons le Qatar essayer de stopper notre campagne contre la kafala, cet esclavagisme du XXe siècle. Jamais nous n'accepterons que la Qatar mette la CSI en demeure pour nous intimider. Nous voulons que la FIFA vote à nouveau. Le Qatar doit respecter les droits des travailleurs si elle veut organiser la Coupe du monde de football. Jamais nous ne laisserons, comme au Cambodge, les patrons refuser le droit de grève des travailleurs alors que ceux-ci sont attaqués et assassinés pour le simple fait d'exiger un salaire décent. Les employeurs du monde entier ont provoqué la crise des normes à l'OIT, à l'Organisation internationale du travail. Et les patrons cambodgiens se réfugient derrière leurs arguments pour refuser le droit de grève aux travailleurs du textile. C'est inacceptable, cela. La crise des normes à l'OIT n'est donc pas une discussion en chambre, mais elle a déjà des conséquences dramatiques sur le terrain. Ce congrès de la CSI a réaffirmé avec force que le droit de grève est intangible et je suis heureux, en tant que président de la FCTB, de voir la CSI être si ferme sur ce dossier que depuis 2 ans, la FCTB a porté avec beaucoup d'autres d'entre vous avec toutes ses forces. Les droits du travail sont des droits de l'homme et de la femme. En tant que tels, ils ne sont ni négociables ni à géométrie variable. Le droit de grève pour les travailleurs, c'est comme le suffrage universel. C'est le droit et le pouvoir de s'exprimer, de faire entendre leur voix, de défendre leurs droits là où ils vivent et travaillent, dans leur entreprise, directement, sans intermédiation. Il est reconnu au niveau international, il doit l'être dans chaque pays. Je répète, le droit de grève n'est pas négociable, le droit de grève n'est pas à géométrie variable. Jamais. Le droit de grève fait partie intrinsèque du syndicalisme. Sans droit de grève, il n'y a pas de syndicalisme libre, progressiste et indépendant. C'est pourquoi le rôle central de l'OIT, cette gouvernance mondiale du travail dans le système international tripartite, doit être renforcé. C'est pourquoi la commission des normes de l'OIT doit pouvoir fonctionner normalement et doit pouvoir s'occuper des cas de violence du droit de grève. C'est pourquoi, tous ensemble, au sein de la CSI, nous devons nous impliquer sans relâche pour la défense des droits syndicaux et humains. Une attaque faite à un ou une syndicaliste à n'importe quel point de la planète est une attaque faite à tous les syndicalistes. Il ne doit pas y avoir d'impunité pour les auteurs de crimes perpétrés contre les syndicalistes. Le monde a besoin de règles. Nous avons vu et nous voyons tous les jours, depuis plus de 5 ans, les conséquences catastrophiques dues à la crise financière, notamment pour les jeunes. Sans changement de cap, nous sommes en train de sacrifier une génération entière de jeunes travailleurs et travailleuses. Face à la dérégulation néolibérale et à l'étouffement de l'économie productive par le diktat des marchés financiers, il faut rétablir une régulation sociale, politique et environnementale qui permette de remplacer la logique néolibérale par la solidarité. Face aux attaques de la dérégulation néolibérale et conservatrice, il faut réaffirmer, renforcer et construire
des règles internationales simples et efficaces. Le travail n'est pas une marchandise. Ces mots introductifs de la déclaration de Philadelphie en 1944 pour relancer les activités de l'OIT après 30 ans de crise et de guerre, après la crise économique des années 30, après la barbarie nazie, doivent être rappelés. Le travail n'est pas une marchandise. Les salaires, la protection sociale, les conditions de travail, la santé et sécurité ne sont pas des variables d'ajustement. Pourtant, c'est la triste et scandaleuse réalité du monde du travail dans de nombreux endroits de la planète, au Bangladesh ou encore récemment en Turquie. Et c'est cette voie sans issue que nous combattons et allons combattre encore avec plus de rigueur. Le monde syndical continue le combat. Nous avons une force que les autres n'ont pas, la solidarité entre les travailleurs du monde entier. C'est grâce à cette solidarité que l'on peut espérer améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs et des travailleuses. Ensemble, nous sommes forts pour construire le pouvoir des travailleurs du monde entier. C'est donc conscient des défis auxquels nous sommes tous confrontés, mais aussi optimistes quant à notre capacité de à les surpasser ensemble et encourager des victoires pour le travail, le monde du travail. Et c'est avec cette conviction que nous allons repartir de ce congrès de la CSI. En tant qu'FCTB, on dit toujours, als ABV zeggen we altijd, en dat is ook met die overtuiging dat wij dit congres gaan verlaten, en met meer kracht nog de strijd voor de solidariteit aangaan. En we gaan dus nergens ter wereld laten raken aan onze collega's syndicalisten. Dat is onze overtuiging, dat gaan we samen doen. En we zeggen dan als ABVV, samen sterker, ensemble on est plus fort, together we are stronger. Thank you, Rudy, for this strong message of solidarity and also your clear message that nobody should touch our right to strike. Having said that, I would also like to ask you to respect as much as possible our maximum time of 4 minutes. We are not going to cut you off because of 30 seconds, but of course I have a whole list and we would like to give everybody the opportunity to speak this afternoon. Now, the next speaker, and I'm asking your special attention for him, is Ismail Haki Tombul from Kesk, Turkey. And with the recent terrible disaster in the mines of Soma, I'm sure he's going to ask our attention for that and the role of the unions to play against those miseries. Thanks. Sayın Genel Sekreter, değerli arkadaşlar, size Türkiye'den KESK adına sevgiler, selamlar getirdim. 13 Mayıs tarihinde ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. Soma'da özel sektöre ait bir maden ocağında büyük bir katliam yaşandı. 350'ye yakın emekçi yaşamını yitirdi. Bu bir iş kazası değil, bu bir katliamdı. Türkiye'de 10 yıldır uygulanan neoliberal ekonomik programın sonucuydu. Özelleştirilen bu madende önce işçi sağlığı ve iş güvenliğine dair önlemler maliyet fazlası diye önemsizleştirildi. Daha sonra güvencesiz çalışma, taşeron çalışma hakim kılındı. Daha fazla çalışma, daha az ücretle çalışmanın sonucunda 350'ye yakın maden emekçisi katledildi. Türkiye iş kazalarında dünyada 3. Avrupa'da 1. sırada. Aslında bu 10 yıldır Türkiye'de uygulanan neoliberal ekonomik programın yarattığı dönüşümün sonucu. Bu taşeronlaşma kamudan başlayarak
özel sektörde de yaygınlaştı. Kamuda 1 milyona yakın çalışan, özel sektörde 1 milyondan fazla çalışan bugün güvencesiz ve geleceğe, yarına dair umutsuz bakıyor. Ücretler düşüyor, emekçilerin gelirden aldıkları pay azalıyor. Yine bu katliam sonrasında AKP hükümeti olaya tepki gösteren, protesto edenlere karşı çok sert polis şiddeti uyguladı. Başbakan o hale geldi ki katledilen, yaşamını yitiren bir işçinin kızını yumruklama cesareti bile gösterebildi. Aslında bu da AKP hükümetinin son 10 yıldır Türkiye'de uyguladığı baskıcı, otoriter politikaların sonucuydu. AKP diktatörleşme eğilimleri gösteriyor. Sadece kendisi gibi düşünmeyenleri değil, sokağa çıkan herkesi baskıyla, zorla cezalandırmak istiyor. Sokağa çıkıyorsunuz, 1 Mayıs 2013, 1 Mayıs 2014'te olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uygun İstanbul Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlama arzumuza tomayla, copla, biber gazıyla karşılık verdi. Yine kendisi gibi düşünmeyen, itiraz eden sendikacıları cezalandırıyor. Keskin son 3 yılda 100'den fazla üyesi ve yöneticisi tutuklandı. Aylarca mahkeme karşısına bile çıkmadan cezaevlerinde kaldı. Avukatlar, gençler, itiraz eden gazeteciler, herkes Türkiye'de cezaevine tıkılıyor. İşte bu AKP hükümetinin Türkiye'deki uyguladığı politikaların bir başka yüzü. Bu süreçte KESK'e gösterilen dayanışmadan dolayı başta İTÜK Genel Sekreteri Sharon Barrow ve tüm uluslararası dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, Türkiye'de sendikalaşma oranı her geçen gün azalıyor. Türkiye'de sendikalaşma oranı %9,5, toplu sözleşmeden yararlanma oranı ise %5'ler civarında. Bu süreci tersine çevirmek gerekiyor. Türkiye, Orta Doğu'ya komşu ülke. AKP hükümeti uluslararası emperyal güçlerin savaş taşeronu rolü görüyor. Suriye'de, Mısır'da, Orta Doğu'da ve ülkenin içinde kendi halkına karşı da savaş açıyor. Biz savaşa karşı halkların kardeşliğini savunuyoruz ve AKP'nin bu politikasını protesto ediyoruz. Bütün bu yaşananlar biliyoruz ki küresel politikaların sonucu. Küresel saldırıya karşı küresel direniş keskin mücadelesinde ışık tutmaya devam edecek. Bir kez daha gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu internasyonel dayanışmanın devam edeceğine inanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Thank you very much, Ismail. I guess that I'm not going to tell you a secret that behind the screens we are working together with the 4 Turkish unions on an emergency resolution on Soma as such, of course, but what is more important, to ask for a better prevention and better legislation in Turkey, and legislation that's also respected. So that issue will come back later on in the plenary session of Congress, of course. Now I would like to give the floor to Candido Mendes Rodriguez, the General Secretary of UGT Spain. Candido. Estamos celebrando el tercer Congreso de la Confederación Sindical Internacional en una coyuntura en la que, al parecer, la gran recesión la hemos dejado atrás, al parecer. En una coyuntura en la que aquí en Europa, donde particularmente han sido asolados por la gran recesión los países del sur, los gobiernos proliferan en los mensajes de que ya nos adentramos en el camino de la recuperación económica. Para nosotros, la palabra recuperación económica
solo tiene sentido si se inicia la senda de la creación de empleo, empleo de calidad, empleo con derechos, empleo con salarios dignos. Porque la gran recesión ha traído como consecuencia la gran injusticia de que han sido precisamente las trabajadoras y los trabajadores que no tenían responsabilidad alguna en el origen de la recesión los que han pagado con creces, de una manera incluso cruel, las consecuencias de esa recesión. En mi país, 6 millones de trabajadoras y trabajadores sin empleo. El 56% de los jóvenes de menos de 25 años sin empleo. La gran mayoría de los parados son parados que llevan ya 1 año, 2 años o más de 2 años en el paro sin esperanzas de encontrar un puesto de trabajo. En Europa, en la Unión Europea, 26 millones de trabajadores en paro. Récord histórico de paro desde la Segunda Guerra Mundial. 125 millones de personas en el umbral de la pobreza. La gran recesión ha traído como consecuencia la gran injusticia y la gran decepción. La gran decepción en tanto en cuanto los gobernantes de los países más ricos del planeta, en el inicio de la crisis, hablaron de la necesidad de regular los mercados financieros, pero luego han sido derrotados en aquellas creencias y los mercados financieros siguen expandiéndose a nivel mundial sin ningún tipo de control. Y la crisis la han pagado los impuestos de las trabajadoras y de los trabajadores, que son la inmensa mayoría de las sociedades del mundo. En tanto en cuanto, en los países de la OCDE, en el año 2007, la deuda pública era de en torno al 70%. Y en la actualidad la deuda pública se ha incrementado en un 60%. De manera tal que ha sido lo público, aquello que se persigue, que se descalifica, la solución para la salida de la recesión. Y ahora, sin embargo, niegan los gobiernos la necesidad de que sea la inversión pública la que oficie de tractor para sacar a los países de Europa del bache en los que los ha sumido la recesión económica. Estamos en una situación en la que lo único que se ha globalizado han sido los mercados financieros. Se impide que se globalicen los derechos sociales y laborales. Se destruyen las últimas barreras para que circulen con libertad las empresas y los capitales, que sin embargo se alzan barreras frente a las trabajadoras y los trabajadores migrantes que están buscando una oportunidad de vivir con dignidad. Se niega la universalización de la lucha contra el cambio climático. Se niega la universalización de la justicia a nivel mundial. ¿Quién puede ser el contrapoder democrático frente a la globalización financiera? Creo sinceramente que el único contrapoder democrático tiene que emanar necesariamente de la Confederación Sindical Internacional. Es la única alternativa. 176 millones de trabajadoras y trabajadores organizados en esta gran confederación para globalizar los derechos, que debe ser una de las señas de identidad. Y junto a esa seña de identidad, la globalización de los derechos del empleo digno, la otra tiene que ser que la CSI sea la vanguardia de la lucha contra la explotación de las trabajadoras y los trabajadores inmigrantes, que es uno de los grandes y más graves problemas, retos y desafíos que tiene el movimiento sindical, y no solo el movimiento sindical, la libertad y la democracia a nivel mundial. Thank you, Candido. Our next colleague, after a whole range of men, finally will be a woman. Anna Maria Furlan. She is the Deputy President of CISL Italy. Welcome. Jean-Claude.
La CIS saluta tutti i delegati dei lavoratori di tutto il mondo, oggi presenti a Berlino. Vogliamo affermare anche noi in questo congresso la centralità del lavoro. Solo orientando gli investimenti, le riforme strutturali in tutte le regioni del mondo noi potremo uscire davvero dalla crisi. Una crisi che ha portato milioni e milioni di disoccupati, ma anche più guerre, più diseguaglianze sociali, più poveri, più disperazione. Il modello che ha caratterizzato lo sviluppo negli ultimi 20 anni è il modello speculativo, con mercati finanziari completamente deregolati, che è il modello che è fallito. Noi dobbiamo dirlo con forza e a voce alta: il modello che ha basato la ricchezza sulla speculazione e non sul lavoro, sulla centralità dei luoghi del lavoro, degli uomini e delle donne del lavoro, è fallito miseramente. Sta a noi indicare con forza la strada per un modello che metta al centro la dignità del lavoro e della produzione. 4 anni fa a Vancouver noi abbiamo con forza come CISL sottolineato l'importanza strategica della tassazione delle transazioni finanziarie. Allora nemmeno al nostro interno del sindacato a livello mondiale eravamo tutti convinti di quella strada. Ci siamo arrivati e anche nella nostra Europa 11 paesi hanno fatto questa scelta. Noi dobbiamo estendere la scelta di tassare le transazioni finanziarie, tassare la speculazione finanziaria in tutti i paesi del mondo. Il sindacato a livello internazionale si deve prefiggere questo obiettivo. Più tasse alla speculazione finanziaria e meno tasse per la produzione e soprattutto per il lavoro. E rimettere al centro il lavoro e la sua dignità è il nostro grande contributo che dobbiamo estendere ai paesi di tutto il mondo per creare attraverso la solidarietà e il protagonismo del lavoro più pace, più eguaglianza, più serenità tra le persone e tra i popoli. Si può fare e abbiamo grandi esempi in questi anni, anche negli anni di questa crisi così profonda, che un altro modello che crea più eguaglianza e distribuisce la ricchezza può davvero portare a grandi risultati per i popoli, per i lavoratori e per le lavoratrici. Il Brasile è un grande esempio. Il Brasile del presidente Lula ha saputo sconfiggere l'idea che non ci si può nuovamente alzare all'insegna del lavoro per costruire più diritti per le persone tutte, più pace, più solidarietà. E per noi è una grande soddisfazione, un esempio splendido che candidato alla nostra presidenza di tutti noi sia proprio l'amico Felizio in rappresentanza della forza del sindacato, della forza degli uomini e delle donne del lavoro in quel paese. Ma anche in questo Paese abbiamo tante cose da imparare. Anche nella grande crisi del mondo occidentale, in modo particolare dell'Europa, la partecipazione, la responsabilizzazione dei lavoratori, il loro ruolo attraverso la partecipazione nelle scelte dell'impresa hanno di nuovo creato proprio in Germania una grande ripresa del lavoro e quindi dignità del lavoro, partecipazione, responsabilità
sono la nostra via per ripartire dalla centralità e dalla dignità del lavoro. Questi giorni sono preziosi, ognuno di noi ha avuto modo di imparare tante cose, di stare insieme agli altri. Noi dobbiamo rafforzare, dare più poteri al sindacato internazionale, perché questo significa creare davvero un modello di pace, di sviluppo e di centralità del lavoro. Buon congresso a tutti voi. Thank you, Anna Maria, also for using a part of your speech to campaign for our candidate president. That's nice. Jean-Claude Mailly, il est secrétaire général de CJTF au France. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. La crise du système capitaliste en vigueur depuis l'été 2007 est en grande partie due au mouvement généralisé de déréglementation et de libéralisation. Afin de sauver les banques et institutions financières dont on a dit qu'elles étaient trop grosses pour couler, too big to fail, on a assisté à un transfert massif de dette privée vers la dette publique. Pour la seule Europe, sur 3 ans, ce sont 1 600 milliards d'euros. Pour protéger la rente, dans de nombreux pays, des politiques d'austérité ont été mises en place. Au nom des rigidités économiques, la flexibilité sociale a été imposée. Le chômage, la pauvreté, les inégalités ont explosé. Les droits sociaux ont été diminués. Le pouvoir d'achat des salaires dans bien des pays a lui aussi baissé. Aujourd'hui, au lieu de re-réglementer, d'assurer partout la liberté de négociation, une fuite en avant libérale se met en route. Je pense en particulier au partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement. Une négociation qui d'abord se mène en secret, ce qui pose, c'est la moindre des choses que l'on puisse dire, de sérieux problèmes de démocratie. Ensuite, on parle beaucoup des droits de douane, mais entre l'Europe et les États-Unis, il n'y en a guère plus beaucoup de droits de douane aujourd'hui, alors que 2 points essentiels posent et vont poser problème. C'est l'harmonisation des barrières non tarifaires, ce qui signifie un alignement vers le bas des normes sociales et des normes environnementales. Deuxième point important, la mise en place d'une procédure de règlement des différends pour protéger les investisseurs et permettre aux firmes multinationales d'attaquer les États et d'obtenir satisfaction. Ainsi, au nom du commerce, encore une fois, c'est la liberté de négociation qui serait remise en cause. Cette fuite en avant est inacceptable et nous devons, avec la Confédération internationale, la combattre. Ne pas la combattre, c'est accepter le dumping social. Ne pas la combattre, c'est accepter le dumping fiscal. Nous devons donc, selon Force ouvrière, mener campagne contre ce projet de traité et exiger partout le respect et le contrôle des normes internationales du travail. Je pense en particulier, mais pas exclusivement, aux normes 87 et 98, ainsi qu'obtenir la mise en place de sanctions si nécessaire. La liberté syndicale n'est pas négociable, elle se défend. Quand on a un droit, on ne demande rien à personne, on le fait respecter. Vive la solidarité internationale. Merci Jean-Claude. The next speaker is Julio Salazar of Uso, Spain. Quisiera, en primer lugar, transmitirles un saludo afectuoso, fraterno y solidario
en nombre de la Unión Sindical Obrera de España, a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras del planeta, así como a sus organizaciones sindicales. Y singularmente transmitir nuestra solidaridad a los trabajadores y a los pueblos que más sufren, sobre los que recae de forma más contundente las injusticias, ya sean en forma de paro, de pobreza, de desigualdad, de guerra o de falta de derechos, tal como sucede en Siria, en Palestina, en Turquía, en Ucrania, en el Sáhara o en tantos otros lugares. Una solidaridad que rezuma precisamente este Congreso de la CSI como expresión que es de la unidad desde la pluralidad existente en la clase trabajadora, la fuerza de trabajo de hoy. Berlín, como sede del Gobierno de Alemania, representa el estereotipo de irradiación de las políticas de ajuste y austeridad que se están vertiendo como si de una lluvia ácida se tratara sobre el viejo continente y especialmente sobre el sur de Europa. Por ello, Berlín debe ser también el conjunto y el contrapunto a las políticas que permiten, que fomenten y que ejecutan las injusticias que se cometen en todo el planeta y de forma muy particular en mi país, en España, con 6 millones de trabajadores en paro y con un destrozo social y humano sin precedentes. Y la CSI es una esperanza cierta para frenar la devaluación del trabajo existente, la devaluación de la protección social, de los derechos humanos y democráticos que hoy se da en todo el planeta. Porque nunca el movimiento sindical internacional ha tenido una herramienta con tanta potencialidad y tanta fuerza con la que hacer frente a la crisis, a los especuladores, a los defraudadores, a los mercados financieros que representan el dominio del capital de nuevo cuño que hace esta globalización tan inhumana, que sepulta y subordina la política, los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos del trabajo al exclusivo provecho de sus intereses. Tenemos claro que para actuar localmente hoy hay que actuar globalmente para poder revertir esta injusta situación. Y la CSI es, además del reto de este Congreso de crear el contrapoder por medio de la fuerza de los trabajadores, la herramienta también que tenemos para posibilitar una globalización de nueva faz que esté al servicio del ser humano y al servicio del trabajo pleno y con derechos. En ese empeño compartido está la USO con todas las organizaciones sindicales del planeta para hacerlo posible y para hacerlo cierto. Our next speaker will be Domenica Proietti from UIL Italy. Welcome. Un saluto a tutti i delegati al congresso della CSI da parte dell'Unione Italiana del Lavoro. La UIL pensa che da questo congresso deve uscire rafforzato il ruolo del sindacato internazionale, soprattutto sul versante della sua capacità di incidere e confrontarsi con tutti gli organismi internazionali. È molto importante accentuare il ruolo e il profilo politico della CSI nei rapporti con i vari organismi internazionali formali e informali quali il G20, il G8, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, perché solo in questo modo si può riuscire ad influenzare le politiche atte a governare lo straordinario processo di globalizzazione in atto nel mondo. Quindi ci deve essere un ruolo più pregnante, più forte, più incisivo da parte della CSI su questi temi. E questo va legato anche al programma che è al centro della discussione del nostro congresso, in particolare in riferimento
al ruolo che noi dobbiamo svolgere per promuovere la sindacalizzazione nel globo. Noi dobbiamo puntare certamente ad avere più iscritti, dobbiamo puntare ad aumentare le adesioni ai sindacati nazionali in tutte le regioni del mondo, ma lo dobbiamo anche questo coniugare con la capacità di incidere nelle politiche che nelle varie regioni del mondo vengono portate avanti. C'è un legame inscindibile tra il rafforzamento delle iscrizioni al sindacato con la sua capacità di incidere realmente sulle grandi scelte che vengono fatte nelle aree del mondo a favore del sviluppo, della diffusione dei diritti, del rafforzamento delle politiche sociali. E a riguardo il ruolo della contrattazione è per la UIL un elemento decisivo di questo processo. Noi dobbiamo lavorare affinché ci sia più contrattazione, ci sia la capacità dei sindacati nazionali, regionali e a livello internazionale di avere il valore della contrattazione come stella polare della nostra azione, perché solo in questo modo noi possiamo diffondere i diritti, possiamo risolvere molti dei drammatici problemi che abbiamo davanti e possiamo anche diffondere un'idea e un ruolo positivo del sindacato sul versante della diffusione della democrazia e del metodo democratico che è alla base anche della convivenza civile tra i vari popoli e tra i vari paesi. E sotto questo punto di vista non dobbiamo smarrire la differenza che esiste tra il ruolo del sindacato della CSI e il ruolo delle ONG. Le ONG svolgono un ruolo molto importante, ma hanno dei compiti prevalentemente di carattere umanitario. Il ruolo del sindacato del CSI deve essere in particolare un ruolo politico, un ruolo di sviluppo della nostra azione per affrontare le grandi questioni sociali ed economiche. E nello stesso tempo dobbiamo avere la capacità di distinguere quello che avviene nel mondo della produzione e in particolare nel settore e nel rapporto che abbiamo con le grandi imprese e con le multinazionali. Noi facciamo bene a contrastare con iniziative molto forti tutte quelle imprese e quelle multinazionali che non rispettano i diritti, che non hanno una visione dell'impresa che invece noi pensiamo debba essere necessaria per risolvere i problemi economici, ma dobbiamo al contempo sviluppare un rapporto positivo con le imprese che hanno un'idea buona dei rapporti con le parti sociali e con il sindacato. E questo lo dobbiamo sviluppare perché è il modo per diffondere questa nuova cultura che deve riguardare il rapporto tra imprese e sindacato, inteso come il luogo, l'impresa, nel quale i lavoratori si confrontano positivamente con gli imprenditori per produrre più ricchezza e per diffonderla in maniera più giusta e più uguale. Questo è un obiettivo che non dobbiamo smarrire, che dobbiamo avere davanti e si lega, e concludo, all'idea fondamentale che noi abbiamo sul futuro della CSI. La CSI deve riuscire ad interpretare e a promuovere e a ricercare un nuovo equilibrio tra la democrazia e lo sviluppo del capitalismo globale. Questa è la nuova frontiera del sindacalismo internazionale. Dobbiamo mettere in campo tutte le politiche per diffondere i diritti, per eliminare le diseguaglianze e a questo riguardo accrescere, come dicevo all'inizio, il ruolo politico della CSI è decisivo. Noi confidiamo molto nel nuovo gruppo dirigente e in particolare nel nuovo presidente che andremo a eleggere, João Felicio, che viene da una cultura che fa propri questi valori e che sarà determinante nella costruzione di questo sindacato che noi immaginiamo nei prossimi anni. Grazie e buon lavoro a tutti. Thank you very much, Domenico. Our next speaker is the president of STTK Finland, Antti Palola. You have the floor. Dear sisters and brothers, all the Congress teams of ITUC are important. However, STTK, the Finnish Confederation of Professionals, thinks that the education must have a stronger presence on the ITUC's agenda. Education is the best way to support people's opportunities to build their lives and promote their careers. It can help to promote sustainable development and equitable working life.
Good basic and vocational trained education is a solid foundation for increasing employment and eradication poverty. Education enhances democracy and civil rights. Literate, competent people are more prepared to look after their rights. Education, women's literacy in particular, is also a central way to affect this excessive population growth. The rapid technological development and competitiveness need educated employees, people who can learn new things and make progress. When technologies are quickly becoming outdated, lifelong learning must be possible to all employees. Sustainable development requires competence. STTK wants to promote sustainable development economically, socially, and ecologically. We are living in a world where the rich people get richer and the poor get even poorer. 65% of the world's populations are living in great need, and 14% live in rich countries like in Finland, and the gap is growing constantly. The unequal distribution of economic growth and the concentration of assets on few do not stimulate growth in poor countries, neither give hope to starving people. We must enhance politics that strives to decrease inequality. There is a need for strong political leaders who are committed to decisions with which environmental problems can be alleviated. We also need citizens who support these decisions. We need new kind of production, and we need to develop old production methods to be in line with new sustainable development. Working life must be also developed so that the transition to production that is in line with the sustainable development falls equally on employees who will have to change duties and occupations. A fair transition is the key term. Dear sisters and brothers, Rome wasn't built in a day, like we all know. Neither can we change over to sustainable development by a snap of fingers. We need long-term strategies of sustainable development. We need education so that the people get enough information to support their activities. Furthermore, we need practical cooperation structures. The European social dialogue model is a well-suited reform working life along and the lines of sustainable development. The social dialogue can help us to solve problems better and manage the fast structural changes of working life. Thank you very much. Thank you, Antti. Finally, we have another woman now that we can listen to. So, Frances O'Grady, the General Secretary of the TUC Great Britain. You have the floor, Frances. Thank you very much. Last but not least, Frances O'Grady, the General Secretary of the TUC in Britain. Very proud to be representing a membership that is now 50-50 men and women, 6 million strong. And it's fantastic to be in Berlin, sunny Berlin, sharing this conference with delegates from all around the world, representing 170 million workers altogether, inspiring each other, sharing lessons with each other, but most importantly of all, working out our strategies about how we are going to tackle the huge inequality that we see in all of our countries and across the world, and doing it in a way that promotes our values of equality, democracy and solidarity, and working people looking after each other. In Britain this week, we had the news that the richest 1,000 people in Britain together own wealth equivalent to a third of the UK's entire GDP. And what's more, over the last 5 years, when ordinary workers, bus workers, cleaners, nurses, teachers, factory workers, professionals have been taking real pay cuts,
Those 1,000 wealthiest people in the UK have doubled their wealth. So we face a very, very big challenge to tackle that scale of inequality, which is not just morally obscene, but which we know now was a key driver in leading to the financial crash that we saw in 2008, 2009, when working people were borrowing money because their living standards were falling, borrowing money that they could never afford to pay back. That's the big challenge for us. And in the 12 months ahead, we also face huge challenges on the political front. We've got this week the European elections and local elections in the UK. In September, we have a referendum on Scottish independence. And next May, the big one, the general election. We believe that Labour will win that election, but we know that if the Conservatives win or even become the majority party in power again, then life will get even tougher for working people, with them driving through even bigger cuts to our jobs and services, with them closing down children's centres, attacking our NHS, making life harder for ordinary working people. But also, fundamentally, they plan to attack the freedoms of trade unions to organise, to represent our workers, and if necessary, to take strike action. So we know we're up against a tough challenge. We have 5 key strands to our campaign work. The first, that we launched in May this year, goes under the banner, Britain needs a pay rise. We don't just want higher minimum pay, we want more even than a living wage that allows people to exist and not survive. We want more than that. We're trade unionists. We want a fair wage for all workers, and that means workers having a say over the wages that they get. We've organised events, wage summits, community actions and workplace actions in workplaces up and down Britain. We managed to get huge media coverage on the back of that, and we are building for a major national demonstration, Britain Needs a Pay Rise, in October in London this year. We're also fighting for decent jobs and apprenticeships for young people, and that means an intelligent industrial strategy so we start rebuilding the real economy in Britain. We want significant banking reform so that those who caused the crash are never allowed to run free and run havoc over our lives again. And we want fair taxes. We want those who can afford to pay their fair share, and we want corporations who pay no tax at all to start paying in. We also want not just to defend our public services, but to build new ones. Parents, especially mothers, need decent childcare. We need proper adult social care so that old people can retire in health and in dignity. And we want to see those who deliver those services treated with the dignity and respect they deserve. But most importantly of all, and this is my final point, we know that we have to rebuild strong trade unions. Our membership went up by 60,000 over the last year, mainly in the private sector, but we've got to do a lot better than that if we're going to win for working people. And I just want to end with this. One study has shown that just 147 companies in the world own 40% of our global wealth. It cannot be beyond the wit of trade unions worldwide through the ITUC to organise them. And by working together, by acting smart, by pooling our resources, I believe we can do it and we can win. Thank you. Thank you so much, Francis. Next speaker is the President of Union Norway, Anders Folkestad. Anders, you have the floor. Thank you. Dear trade union friends, the trade union movement will always be an advocate for democracy and freedom, which is necessary, definitely necessary. Societies today are threatened
from excessive individualism based on competition, as is the case, for example, in the financial markets. We accept the market economy, but we will not have market societies. Too much competition can cause intolerable inequality and instability. Sir Francis Bacon once said, I think, money is like muck, not good except it be spread. The financial crisis in Europe showed that countries with a strong welfare system and equality in society were more robust in handling the crisis. So we do not always have to search for new economic models. We need to show that we have models that works. I'd like to focus on one paragraph in the main Congress document. I quote, "We need to rebuild economies on economic models that serve people and their communities through tripartism, social dialogue, collective bargaining." End of quote. To prevent new financial crises, we need strong political leadership, government regulations, a proactive interaction between the public and the private sectors. Education, health and other welfare services must be strengthened, not weakened. And a strong public sector is vital both for the markets to be effective and for the population to get secure access to welfare benefits of good quality. Actually, unions in most countries are fighting for the quality of public services, and they're working for their members to become better professionals. A strong trade union movement is simply important to create better services in key areas such as education, health and security. Education for all is simply solidarity in practice. Education at all levels is also important, an important part for the struggle for equality and against discrimination. Today, there are 57 million children around the world with no access to education, and the shortage of teachers is simply disastrous. Therefore, I encourage Congress to strengthen education and skills as fundamental for our strategy for the next 4 years. Now, the Congress documents could in some ways leave an impression that nothing is going our way. But it is. And it is important to stress and underline that the ITUC and the trade union movement make a difference for working people around the world every day. The campaign against the FIFA World Cup in Qatar is just one example. But it also shows, I think, that it is important for the trade union movement to establish a dialogue with the world of sports. It is completely unacceptable that sport, a big international movement, which should appeal to fair play and bring enthusiasm, too often build events and arenas on bad working conditions and exploitation of people, even young people, children. Let me finish off by saying that yesterday the Norwegian Confederations met with Thomas Bach, President of the IOC. We met in Oslo, and we presented an agreement of collaboration between the Norwegian Confederations and the Norwegian Sports Federation. And Mr. Bach promised on behalf of the IOC to enter into a dialogue with the ITUC as well as the ILO.
It is not a breakthrough yet, but it is a positive step on the road of dialogue. So we all have high ambitions on behalf of our members and a lot of work to do during Congress and after Congress. Good luck to all of us. Thank you. Thank you, Anders. Now we're going to listen to the president of the OPZZ Poland, Jan Gus. Jan. Koleżanki, koledzy, bracia i siostry, przedstawiciele organizacji związkowych na całym świecie. Ostatni kryzys udowodnił nam wszystkim, że kapitał i finansjera chce odebrać nam prawa cywilizacyjne i demokratyczne. Jasno widać, że w czasie kryzysu wzbogacili się tylko posiadacze środków produkcji, że nastąpiło rozwarstwienie dochodowe. Ci, co zarabiali mało, zarabiają jeszcze mniej. Ci, którzy mieli duże bogactwa, mają jeszcze więcej. Kryzys udowodnił, że produkt krajowy brutto jest złym miernikiem podziału efektów pracy. Bo gdyby tak było, to Polska, która rozwija się w Europie najszybciej, nie wyjechałoby z niej 2,5 miliona osób za pracą. Gdyby PKB był dobrym miernikiem wzrostu gospodarczego, to w Polsce nie byłoby ponad 2,5 miliona bezrobotnych. To nie byłoby tyle osób żyjących na granicy minimum socjalnego i biologicznego. W związku z tym jest potrzeba, by zlikwidować nowe formy wyzysku, nowe formy niewolnictwa, by ludzie nie bali się upomnieć o wynagrodzenia, by nie bali się zrzeszać w związkach zawodowych, by nie bali się walczyć o swoje prawa. Zagrożenia dla demokracji dzisiaj jest wiele, bo są eliminowane z działania związki zawodowe. Wiele dzisiaj na spotkaniach o tym mówiono. W wielu krajach związki zawodowe nie mają możliwości swobodnego działania. W tym w Polsce, w środku Europy, w kraju cywilizowanym nie pozwala się zrzeszać społeczeństwu w związkach zawodowych, bo jeśli ktoś wstąpi do związków zawodowych, to jest zwalniany z pracy. Jest eliminacja dialogu społecznego. W moim kraju przez rok czasu nie funkcjonuje dialog społeczny. Nie ma rozmowy władzy ze społeczeństwem. Władza wie najlepiej, co społeczeństwu jest potrzebne. Zagrożeniem jest spadek wydatków socjalnych w liczeniu do produktu krajowego brutto. Na emerytury, na świadczenia społeczne, na zabezpieczenia rodzinne, na pomoc społeczną i socjalną. I zagrożeniem jest kolejne zadłużenie poszczególnych krajów, zadłużenie finansowe, zadłużenie sektora finansowego. To jest bardzo niebezpieczne. Zadłużają się budżety poszczególnych krajów. Koleżanki i koledzy, dialog to umowa społeczna. To wspólne działanie. Jeśli nie ma współdziałania władzy i ruchu zawodowego, to nie ma w danym kraju dialogu. Dlatego potrzeba jest tworzenia prawa ponadnarodowego. Potrzeba jest ratyfikacji konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Bo co z tego, że związkowcy
i pracodawcy, i rządy przyjmują konwencję MOP-u, ale nie ma ich egzekucji. Nie ma możliwości ich wdrażania w życie. Potrzeba jest karty praw pracowniczych europejskich, kontynentalnych, by podział pracy był równy. Ograniczenie umów śmieciowych, które są bez ubezpieczenia społecznego, bez ubezpieczenia zdrowotnego i nie dają możliwości przeżycia tym, którzy tą pracę świadczą. Potrzeba jest koniec końców ograniczenia rozwarstwienia dochodowego, o którym wcześniej mówiłem. W ekonomii i finansach nie ma etyki. Niezbędna jest potrzeba także likwidacji rajów podatkowych, gdzie z kapitałem uciekają przedsiębiorcy. Koleżanki i koledzy, zwyciężymy, jak będziemy razem. Zwyciężymy, jak stworzymy ponadnarodowe organizacje związkowe. Za słabi dzisiaj jesteśmy, by walczyć tylko w poszczególnym kraju, bo kapitał emigruje, kapitał przenosi swoje przedsiębiorstwa i zyski. W związku z tym, jeszcze raz podkreślam, my w Polsce, my w Europie pragniemy Europy socjalnej, Europy społecznej, Europy bez dumpingu, z dobrymi miejscami pracy, z dobrymi wynagrodzeniami. I o taką Europę, o taki świat, o takie przedsiębiorstwa będziemy walczyć na całej kuli ziemskiej. Jesteśmy z wami. Thank you, Jan. The last speaker I have here on the list is Francine Blage, membre du bureau exécutif de CGT France. Chers camarades, chers collègues, le sujet des travailleurs migrants est un des sujets centraux de notre congrès. Et c'est bien normal. Nous vivons et nous luttons dans une économie mondialisée. 70% du commerce mondial est accaparé par les firmes transnationales. Tout circule librement ou presque, les marchandises, les capitaux, les services. Et les libéraux de tout pays voudraient que les travailleurs soient traités de la même façon, que la concurrence sauvage de tous contre tous soit développée, que l'austérité, la précarité et la déréglementation sociale soient les nouvelles règles du jeu mondial, comme ils disent. Mais le travail n'est pas une marchandise. 230 millions de migrants ont été contraints de quitter leur pays pour chercher une vie meilleure, se construire un avenir pour eux et leurs familles, mais aussi pour fuir les guerres, les violences, les catastrophes climatiques. Aucun mur, aussi haut soit-il, aucune loi, aussi répressive soit-elle, n'empêchera jamais un migrant de quitter son pays s'il n'a pas de perspective pour lui et sa famille chez lui. Les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants sont un grand défi pour le syndicalisme. En France, depuis 2006, d'abord localement, puis nationalement, de nombreux travailleurs migrants sans papier sont venus frapper à la porte de notre confédération CGT pour que nous les aidions à faire respecter leurs droits de salariés et pour que nous les aidions à gagner leurs papiers de travail et de séjour. Avec eux, avec elles, nous avons petit à petit organisé de grandes grèves. En octobre 2009, c'est plus de 7000 salariés venus d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Europe de l'Est, de Chine, qui étaient en grève dans 34 lieux de travail. Après des mois de cette grève historique, nous avons arraché en juin 2010 des critères de régularisation. En 2012, ces critères ont enfin été traduits dans un texte officiel. Ils peuvent concerner tous les travailleurs migrants qui ont des bulletins de paye et des contrats de travail. Des milliers de grévistes ont été régularisés. Grâce à cette action syndicale, beaucoup ont vu leur salaire multiplié, leurs conditions de travail améliorées. Il s'agit maintenant de faire appliquer partout ce texte, et c'est une lutte de tous les jours. Mais il faut aussi dépasser ce texte. Il reste à gagner avec et pour les travailleurs, les travailleuses, ceux qui sont sans contrat, dans le travail informel.
Ils sont 40% de tous les travailleurs dans le monde. Ils sont de plus en plus nombreux en France. En février, 5 travailleuses chinoises d'un salon de coiffure, manucure, sont venues nous interpeller à la Confédération CGT. Elles étaient sans papier, sans contrat, et le patron ne les payait plus. Avec elles, avec notre structure syndicale locale, nous avons organisé l'occupation de leurs magasins. Cela a duré 2 mois et demi. Aujourd'hui, elles ont leur papier et un contrat de travail. Et les travailleuses chinoises du quartier sont maintenant respectées par leurs employeurs. Ils ont trop peur d'une nouvelle grève. Pour tirer les enseignements de ces luttes, je voudrais insister sur 5 points. Premièrement, les travailleurs migrants sont des travailleurs avant d'être des migrants. Un migrant qui ne travaille pas, c'est un touriste. Les travailleurs migrants sont partie intégrante de la classe ouvrière, là où ils travaillent. Les syndicats ont été créés pour défendre les droits de tous les travailleurs, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables. Défendre les travailleurs migrants doit donc être naturel pour notre organisation syndicale internationale. Deuxièmement, les travailleurs migrants sont très mobiles. Ils changent souvent de métier, ils changent souvent d'entreprise. Nos syndicats sont avant tout dans de grandes entreprises, avec des travailleurs fixes. Il faut donc absolument que nous adaptions notre travail syndical, nos structures, nos modes d'organisation pour mieux les accueillir. Troisièmement, quel que soit leur statut légal, qu'ils soient sans ou avec papier, détachés de la sous-traitance internationale d'un groupe multinational ou venus individuellement en France, dans le travail formel ou informel, le travail qu'ils font est vrai et profite au pays d'accueil. Ce travail doit être reconnu et valorisé, à égalité avec celui des travailleurs locaux. Ce n'est pas parce qu'on est migrant qu'on doit gagner moins. Quatrièmement, notre mot d'ordre syndical, c'est égalité de traitement. Gagnons un contrat de travail aux normes françaises et des papiers pour chaque travailleur, chaque travailleuse migrante en France. C'est en gagnant des droits pour les travailleurs les plus vulnérables que nous honorerons le syndicalisme et que nous garantirons les droits pour tous les salariés, conquis par des décennies et des décennies de lutte sociale. C'est par la lutte ensemble, travailleurs migrants et travailleurs locaux, que nous empêcherons les patrons de nous mettre en concurrence les uns contre les autres. Obligeons donc nos gouvernements à ratifier les conventions 97 et 143 de l'OIT et la convention de l'ONU du 18 décembre 90 sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Organisons la solidarité entre les syndicats des pays d'accueil et ceux des pays d'origine pour que les travailleurs aient aussi un avenir décent chez eux. Face au libéralisme, face à la globalisation organisée par les multinationales, face à l'attaque partout contre la rémunération du travail et les droits des travailleurs, faisons de notre Confédération syndicale internationale un véritable outil de lutte qui développe l'unité des travailleurs du monde entier et qui arrache partout le progrès social. Merci. Merci, Francine. Francine was the last of the 17 speakers that we had from Europe. You have heard their view on the trade union policy and you have seen the inclusiveness character of the European trade union policy. Of course, they were all defending the interest of workers in their own countries. On the short term, of course, talking about fair wages, talking about problems on employment and unemployment. But they also have shared, almost all of them, their concern for new generations, for sustainable development. And they have given you also their views on international trade union policy, on the themes of this Congress. But most and for all, and that was the most important, and let me end this session with that, they have confirmed their international solidarity. Let me quote some words from the speech from Rudy de Leeuw from the FGTB Belgium, saying very clearly, an attack against one is an attack against all. So let's close that session with that spirit
I wish you a fruitful continuation, an inspiring continuation of this Congress. The next session for the European colleagues will take place on Thursday, 9 o'clock. Thank you very much.